Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, aqui o professor Douglas, do IFMS Campus Três Lagoas. Nós estamos organizando a palestra com o Maddog. Vou fazer uma pequena apresentação inicialmente, e a gente vai trazer o pessoal, o Maddog, para fazer a palestra. Bom, aqui estão conosco na live o Max, o coordenador do projeto é o professor Alex. O Max é nosso orientando do projeto. Nós estamos também com os professores, a professora Andréia e o professor Flávio, professores de português e inglês do campus Campo Grande, que farão a tradução simultânea aqui. Se quiserem dar um oizinho aí, pessoal. Olá, gente. Oi, Hello. Gente. Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite. Vou deixar eles agora ocultados e para que eles possam fazer a tradução, porque o Maddog já está com a gente aqui. Tá bom, pessoal? Bom, o projeto, pessoal, que nós estamos organizando hoje, a palestra de hoje, faz parte de um projeto que chama ReCoTADS. So, Maddog, Douglas is saying that the project, ReCoTADS, this speech is going to be part of it, right? É um projeto que ele iniciou para ajudar na recuperação da aprendizagem dos estudantes do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, sigla TADS, que por conta da pandemia. So this project actually is aimed at helping students who needed to make up for their grades, right? And these students belong to the System Analysis Program. E por conta disso, nós começamos a evoluir o projeto e começamos a trazer outras atividades, como, por exemplo, a palestra com o Maddog. So the project actually had other branches, and a part of it is going to be this speech delivered by you, Maddog. Então, sem mais delongas, vamos chamar o nosso palestrante aqui e fazer a apresentação dele. So now you're going to be invited, and they're going to introduce you. He will be reading your bio now, okay, Maddog? So I'm not going to be translating that because it's your bio. So. Ok. John Maddog Hall, atualmente é o presidente do Conselho do Linux Professional Institute, IPI.org, LPI.org, cofundador e consultor sênior da caninosloucos.org, presidente do projeto Cauã e diretor da Linux International. Durante sua carreira em computação comercial, que começou em 1969, mais de meio século atrás, o Sr. Hall foi programador, designer de sistemas, administrador de sistemas, gerente de produto, gerente de marketing técnico, educador, autor, CEO e consultor. O Sr. Hall trabalhou para empresas como Western Electric Corporation, I10 Life and Casualty, Bell Laboratories, Digital Equipment Corporation, VA, Linux Systems, SGI e Future Networks, Campus Party, além de ser consultor privado. Hall trabalhou em muitos sistemas, tanto proprietários quanto abertos, concentrando-se em sistemas Unix desde 1980 e sistemas Linux desde 1994. Mais de um quarto de século atrás, quando conheceu Linus Torvalds, ele reconheceu corretamente a importância comercial do Linux e software livre e de código aberto. O Sr. Hall atuou e continua atuando como diretor executivo da Linux International. O Sr. Hall lecionou na Hartford State Technical College, no Merrick College e no Daniel Webster College. O Sr. Hall ainda gosta de conversar com os estudantes comendo pizza, tomando cerveja. A pizza pode ser opcional. O Sr. Hall é autor de vários artigos de revistas e jornais, muitas apresentações e um livro, Linux for Dummies. Atualmente, ele escreve um artigo mensal para Linux Pro Magazine e o
e ocasionalmente bloga para eles em seu site. O Sr. Hall tem consultado os governos da China, Malásia, Canadá, Vietnã e Brasil, bem como as Nações Unidas e muitos governos locais e estaduais sobre o uso de software livre de código aberto. O Sr. Hall atuou e atua nos conselhos de várias empresas, universidades e várias organizações sem fins lucrativos. O Sr. Hall é atualmente muito ativo no Centro Interdisciplinar em Tecnologias Interativas, CITI, da Universidade de São Paulo, atuando como membro em seu conselho consultivo. O Sr. Hall também é o presidente do Conselho Linux Professional Institute, a principal organização de certificação de código aberto do mundo, e é consultor sênior e cofundador da Caninos Loucos, trazendo computadores single board, baratos, projetados e fabricados localmente no Brasil. O Sr. Hall também é presidente do Projeto Cauã. O Sr. Hall tem viajado pelo mundo, por mais de 100 países, falando sobre benefícios do software livre e código aberto, e recebeu seu bacharelado em Comércio e Engenharia pela Drexel University em 1973 e seu mestrado pela RPI em Troy, Nova York, em 1977. Então, passo a palavra para o nosso palestrante, Maddog. Muito obrigado, professor, pela sua participação. E a palavra é toda sua. So he just introduced you and read your bio, and now the stage is yours. Okay. How do I get my slides up on the screen? Ah, there they are. Thank you. They're there. Okay. Hello, everybody. My name is John Maddog Hall, and I'm the board chair of the Linux Professional Institute. Boa noite a todos, o meu nome é John Maddog Hall e eu sou presidente aí do Instituto Profissional Linux, presidente do conselho. My talk today is about using free software in order to enhance your education. A minha fala hoje é sobre utilizar software livre para melhorar o processo de educação. Because in this field, you have a lifetime of learning, and you may change what you do several times in your career. Porque nessa área a gente tem um processo que é um processo que dura a vida toda de aprendizagem e a gente pode ter mudanças durante esse percurso. Sometimes we have to stop and ask ourselves, what exactly is a university education? Às vezes a gente tem que parar e se perguntar um pouquinho sobre o que é exatamente uma educação universitária. What a university does is develop a curriculum or series of courses that teaches a subject. O que a universidade faz, na verdade, é desenvolver um currículo com uma série de disciplinas, né, para que a gente possa aprender alguma coisa. And once they have created that curriculum, they then have to develop the individual courses that teach that curriculum. E uma vez, então, desenhado esse currículo, eles precisam pensar nas matérias específicas que vão compor esse currículo. And then after the students have been taught that curriculum, the university certifies them to say, yes, they really have understood this information. E depois, então, que os estudantes fazem essas disciplinas, a universidade vai certificar esses alunos para dizer que sim, eles conseguem fazer aquilo, eles aprenderam aquilo. So if we look at the first step, developing a curriculum, então, se a gente olhar para esse primeiro passo, que é desenvolvendo um currículo, the university professors may determine the needs of society and industry to teach a particular subject. Os professores universitários eles podem chegar a determinar as necessidades da sociedade e da indústria relacionada a um determinado curso. They will go out and talk with industry leaders and others in the community about what the students should know. Eles vão falar, então, com líderes comunitários e com outras pessoas para saber, enfim, o que os estudantes precisam saber. In the field of computer science and electrical engineering, the IEEE and the ACM are two organizations that work on this type of thing. E nesse campo ele cita aí duas instituições, que é o IEEE, que é o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, e o ACM, que é a Associação para Máquinas Computacionais, como exemplo disso que ele está dizendo. At the bottom of the slide, you see a URL for a report that they have done.
Bem aí no finalzinho, então, do slide, tem um link, né, para que a gente possa acessar uma análise que eles fizeram. That is a fairly thick book that describes the curriculum for computer engineering. É um livro bem espesso que vai descrever, então, o currículo para a engenharia de computação. And about 340 universities around the world follow that curriculum in teaching their classes. E por volta de 340 universidades no mundo todo seguem esse currículo proposto para poder desenhar os seus cursos. Once you have that curriculum, you then create the courses to teach each course's requirements. Uma vez que esse currículo é proposto, então, são pensadas nas disciplinas para que se possa ensinar, né, cada necessidade que foi levantada. The curriculum also specifies the prerequisites you have for each course. O currículo também especifica os pré-requisitos que a gente tem para cada um desses cursos. For example, you might want to have taken calculus before you start talking about physics. Por exemplo, é necessário que a gente tenha que estudar cálculo antes de estudar física. You might have an introductory course about computer science before you go on to learn how to build a compiler. Ou a gente ter algumas noções sobre a ciência da computação antes de seguir, por exemplo, para construir, para desenhar um compilador. So then for each course in the curriculum, they create the titles and the abstracts of each course. E aí, então, para cada curso, para cada disciplina, né, são criados títulos, são criados nomes, para que se possa, né, então, ensinar. And the abstracts will tell you what you're trying to teach with that particular course and why it is important. E existem resumos de cada uma dessas disciplinas que vão dizer para a gente o que a gente tem que ensinar e por que a gente tem que ensinar. And eventually, you will review that entire curriculum with certification agencies to make sure that it really does its job. E esse currículo vai ser revisto, né, normalmente por uma agência de certificação, para ter a certeza de que a gente fez direito o nosso trabalho enquanto universidade. The second step is that for each course in the curriculum, you gather together the textbooks, magazine articles. O segundo passo, então, para se criar esse currículo para um curso, envolve, né, termos livros didáticos, artigos de revistas. Maybe you determine the projects that the student should work on to actually do the work and see how things work. Talvez a gente possa determinar alguns projetos para que os estudantes trabalhem nele e determinar aquilo que vai ser aprendido por meio desses projetos. You put together teaching materials like presentations and, different types of tests. A gente junta, então, alguns materiais para essas aulas, que podem incluir apresentações, outros textos. And now you're ready to go ahead and give the information to the students. E agora você está pronto para seguir em frente e transmitir a informação para os alunos. But after the students have learned the information, you then want to make sure that they actually understand it. Mas antes que eles possam aprender, você quer ter certeza de que eles, de fato, aprenderam. And a good professor will stimulate class participation to try and get the students to talk with them so they can see how much the students understand. O bom profissional, ele vai estimular os alunos, ele vai conversar com eles, vai querer saber realmente se eles estão entendendo e aprendendo. They will grade the projects that the students have done, and of course they will grade the tests that the students have taken. Eles vão avaliar os trabalhos que os alunos fizeram, as provas que os professores elaboraram e as provas que os alunos fizeram. Now, most students understand that these tests are testing them to see what they have learned. Muitos alunos não entendem que essas provas estão testando o que eles aprenderam. But the test has another very important function. Mas as provas têm outra função muito importante. Because if one student out of the class does not do well in the test, you could say it was a bad day, the student didn't study, whatever.
Porque se um aluno não vai bem na prova, você pode dizer, foi um dia ruim, ele não estudou, qualquer coisa do tipo. But if a large number of the students or all of the students in the class do poorly, then perhaps it's the professor's fault at not teaching the information well enough. Mas se a maioria dos alunos não vai bem na prova, então provavelmente é um problema do professor que não soube transmitir bem a matéria. So actually, two things are being tested, the students and the professor. Então, de fato, duas coisas estão sendo avaliadas, os alunos e os professores. In addition to all of this, there are certification agencies that periodically come around and look at the university. Então, existem as agências de certificação que periodicamente vêm para avaliar as universidades. They study the curricula of the university, the sample work, projects, and tests from the students to make sure that the students are learning properly. Eles estudam o currículo da universidade, as amostras de trabalho dos alunos para certificar que os alunos estão aprendendo apropriadamente. It may take several years for a university to be certified by one of these agencies. Pode levar vários anos para que a universidade seja certificada em uma dessas agências. And it has been known that universities can lose their certification if they're not doing a good job. E a gente sabe que algumas universidades podem perder a certificação se elas não estiverem fazendo um bom trabalho. Now, there's a difference between the grade schools, kindergarten through 12th grade, and universities. Existe uma diferença entre a escola básica, né, ensino médio, ensino fundamental e as universidades. In the grade schools, the teachers tell you everything that you need to know. If it does not come out of their mouth, it is not on the test. Na escola regular, os professores dizem tudo o que você precisa saber. Se não sai da boca do professor, não cai na prova. And in universities, the first thing the professor tells you is, I don't have the time to teach everything to you. E nas universidades, a primeira coisa que o professor faz é te dizer, eu não tenho tempo para ensinar tudo para você. Here is your textbook, you have to read it. Here is the library, you have to go there. Aqui está o seu livro, você tem que ler. Ali está a biblioteca, você tem que ir até lá. And these days, here is the internet, this is how you search it, and here's how you sift the information out of the data. E aqui está a internet. Você tem que pesquisar pela informação e buscar no banco de dados. And this is really a big leap for the students to go and understand how to do this. E é um grande salto para os alunos irem e entender esse percurso. Because for their whole lives, it has been the teacher saying, oh, here's what you need to know to be on the test. Porque a vida toda deles foi sempre o professor dizendo, olha, aqui está tudo que você tem que aprender, tudo que você tem que saber. And this is one of the reasons why in the first year of university, so many students flunk out. E essa é uma das razões pela qual no primeiro ano de universidade, muitos alunos desistem. They cannot make the jump between what they did in high school and what they're now doing in the university. Eles não conseguem dar esse salto entre o que eles faziam no ensino médio e o que eles precisam fazer na universidade. And the reason for this is that universities are not there to help you get a job. A lição disso é, as universidades não estão aqui para te ajudar a conseguir um emprego. Universities are there to teach you how to think. As universidades existem para te ensinar a pensar. Universities are there to teach you how to learn on your own. Universidades existem para te ensinar a pensar por conta própria. And once you have learned that, you never have to go back to the university again. E uma vez que você aprendeu essa lição, você nunca mais vai ter que voltar para a universidade. Now, there are several different degrees that most universities educate with.
Então, existem diversos graus aí, né, diversos níveis dentro das instituições universitárias. Your bachelor's degree in the first 4 or 5 years teaches you how to learn, just like we said before. Quando a gente faz um curso, então, de bacharelado, aí de 4, 5 anos, é um curso que vai te ensinar como aprender, como foi dito antes. But once you have a base amount of information, then your master's degree does 2 things. Mas quando a gente tem já um pouco de informação, aí o grau, né, o mestrado, ele vai fazer 2 coisas. The master's degree allows you to study in a very particular area to learn more about it. O mestrado te permite, então, estudar uma área bastante particular para que você aprofunde seus conhecimentos. But the other thing the master's degree does is teach you how to do research. Mas uma outra coisa que os programas de mestrado fazem é te ensinar a fazer pesquisa. How to take a subject and really study it and learn it very well. Como pensar, então, num tópico, num assunto e estudar ele muito. But a master's degree could also be used to allow you to change direction. Mas um programa de mestrado também pode ser útil no sentido de te permitir mudar de direções. So, for example, if I had a bachelor's degree in electrical engineering, I could also get a master's degree in electrical engineering. Então, por exemplo, se eu tiver uma formação em engenharia elétrica, eu também posso ter um mestrado em engenharia elétrica. Or I could get a master's degree in computer science. Ou eu posso fazer um mestrado, por exemplo, em ciências da computação. Or I might go for a master's degree in business administration. Ou eu posso ir lá, então, fazer um mestrado em administração. Because you've already learned how to learn, and now what you're doing is you're getting more information in these different areas. Porque você já aprendeu a aprender. Agora o que você está fazendo é adquirindo mais informações em áreas diferentes. And your PhD is the culmination of all of these things. E um programa de doutorado, então, é o ápice de todas essas experiências. So while your master's degree taught you how to do research, your PhD advances the knowledge of humankind. Então, enquanto o seu mestrado te ensinou a fazer pesquisa, um programa de doutorado ele vai promover, então, avanços para a humanidade. In your PhD, you have to prove the research that you're doing. No seu programa de doutorado, você tem que provar a pesquisa que você está fazendo. And that becomes very difficult. It's sometimes so difficult that people never finish their thesis. Isso, às vezes, fica tão difícil que as pessoas acabam nem terminando as teses delas. In the United States, we call this PhD ABT, a PhD all but thesis. Nos Estados Unidos, eles chamam, então, isso de PhD de ABT, que é tipo um programa de doutorado completo, mas sem a tese. So that's how the university works. And you'll notice I didn't say anything about a job. E é assim que as universidades funcionam. Então, percebam que até agora eu não falei nada sobre trabalho. Because that's not what the university is there for. Porque não é para isso que a universidade existe. When you go out and you leave the university, in the first 6 months to a year, you'll be learning lots of things. Quando você sai da universidade, ali nos primeiros meses, os primeiros 6 meses ou 1 ano, você vai aprender um monte de coisas. You'll learn how to work with the company's tools and their processes. Você vai aprender a trabalhar, por exemplo, com as ferramentas das empresas e com os processos dessa empresa. You'll learn how to work with the company itself. Você vai aprender a trabalhar com a empresa no sentido dela mesma, né? And you'll say, oh my God, I'm learning so much stuff. But how could you ever learn in 30 hours a term the same thing you'll be learning when you're working 40 hours a week at your job? Aí você pensa, meu Deus, mas é tanta coisa que eu estou aprendendo, mas como que você pode aprender em 30 horas o que você iria aprender em 40 horas por semana já no seu trabalho? And you'll say, I learned all these things in university and I want to do great things,
but a lot of the time you're going to be working with a team of people to get things done. E aí você pensa, mas eu aprendi tanta coisa, eu quero fazer coisas ótimas na minha vida, mas o que a gente precisa, então, é aprender a trabalhar em times, em equipes. And so one of the recommendations that I give you is to do something called cooperative education. Então, uma sugestão que eu trago para vocês hoje é como a gente aprender, então, a trabalhar numa educação cooperativa. Where you go to school for 6 months or go to university for 6 months, and then you go and work for 6 months. Quando você vai para a escola ou você vai para a universidade por um período de 6 meses, e aí você sai e trabalha por um período igual de 6 meses. Then you go back to university for 6 months, and then you go and you work for 6 months. E aí você volta para a universidade por 6 meses, e aí você vai e trabalha por 6 meses. And every time you work, you take on more and more responsibility from the company. E cada vez que você trabalha, você vai sendo responsável por cada vez mais coisas dentro do seu trabalho. This is a type of education I got, and after I finished with my university, I already had a year and a half of practical experience. Esse é o tipo de instrução, né, de educação que eu recebi, e quando eu terminei a universidade, eu já tinha 1 ano e meio de experiência de trabalho. And it was during this time of working with this company that I actually programmed my first program. E foi nesse tempo aí de aprendizagem que eu programei o meu primeiro programa. Gente, ficou redundante, mas é isso mesmo. Because up until that time, I was studying to be an electrical engineer. And when I started the work that an electrical engineer did, I said, I don't want to do this. Porque eu estava estudando, então, para ser um engenheiro elétrico. E aí eu pensei, mas eu não quero fazer isso. Instead, I found out that I was very good at doing the logic of this thing called a computer. Ao invés disso, eu descobri, então, que eu era muito bom em trabalhar com essa questão de lógica, que tem a ver com computação. So, along these lines, what should you be learning? Então, o que a gente deveria aprender? O que a gente deveria estar aprendendo? You should not be learning a product. Você não deveria aprender um produto. Do not learn Microsoft Office. Não aprenda Microsoft Office. Do not learn Oracle Database. Não aprenda o banco de dados do Oracle. Do not learn Cisco Networking. Não aprenda a rede Cisco. Instead, learn the principles of what these things do. Ao invés disso, aprenda, então, os princípios que essas coisas fazem, né? Os princípios que fazem essas coisas funcionarem. So you learn the effective ways of using an Office product to do your work. Então, você aprende formas eficazes de saber como essas coisas funcionam. And then you can use Microsoft Office, LibreOffice, or any one of the other Office packages. E aí você pode usar o Microsoft Office, o LibreOffice ou qualquer outro desses pacotes. Do not learn Oracle Database. Não aprenda o banco de dados do Oracle. Instead, learn how to use a database engine to solve your problems. Ao invés disso, aprenda como usar o banco de dados para resolver os seus problemas. And then you can use MySQL, you can use Postgres, you can use Firebird, or you can use Oracle. E aí, então, você vai poder utilizar o MySQL, o Postgres, ou qualquer outro desses. Don't Firebird. learn Cisco networking, instead learn how networking works. A gente precisa, então, aprender como essas redes funcionam. And then, as Cisco updates its networking, you'll be able to follow along without having to go back and retrain yourself. Por exemplo, aí quando a Cisco for fazer um upgrade do próprio sistema deles, você já vai saber o que está acontecendo. E não vai precisar voltar a estudar tudo outra vez. The second principle is don't just go into the middle of technology. O segundo princípio é não vai direto ali no meio do que se fala sobre tecnologia. Don't think, I know Java, that's all I need to know. Não pensa assim, eu já sei Java, isso é tudo que eu preciso saber. You should find out how the computer actually works.
Você deve aprender como um computador funciona de verdade. The ones and zeros of the computer that people call machine language or assembly language. Os uns e os zeros do computador que as pessoas chamam de linguagem de máquina ou de linguagem de montagem. Now, people say you should not be programming in machine language or assembly language. Agora as pessoas vão dizer que você não deveria estar programando uma linguagem de máquina, uma linguagem de montagem. I will agree with that. You should use a high-level language which is a lot easier and more portable. Eu concordo com isso. Eu acho que você deve aprender a usar uma linguagem de alto nível que seja mais portátil. But if you know how the computer works down on the lowest level, then you can make your programs be more efficient. Mas se você sabe ali a base de como um computador funciona, aí os programas que você for desenvolver, eles vão ser muito mais eficazes. One time, because I knew how the computer worked, I took a program that ran in 10.5 hours and made it run in 3 minutes. E uma vez eu tive uma experiência, porque eu já sabia como funcionava um computador, eu peguei um programa que funcionava em 10 horas e meia e fiz com que ele funcionasse em 1 hora e meia. It was the same computer, the same operating system, the same language, but I knew how the computer worked and took advantage of it. Era o mesmo computador, a mesma linguagem operacional, a mesma linguagem, o mesmo sistema operacional, mas eu sabia como funcionava. And if you learn things all the way down to the bottom, then new concepts and new ideas that come along will be easier to understand. E se você aprende as coisas desde a base, vai ser muito mais fácil aprender depois outros conceitos que surgirem. And don't think that just learning a programming language is going to be good enough, because you have to understand the algorithms and the ways that the computer works in order to make an efficient program. E não pensa que só aprender uma linguagem de programação vai ser suficiente, porque você também tem que saber como é que um algoritmo funciona, né, para que as coisas façam sentido. And people say, Maddog, we have such big memories, we have such fast CPUs. We don't have to be efficient anymore. We don't have to. That is terribly wrong. E as pessoas dizem assim, mas Maddog, nós temos aí tantas memórias que são tanto espaço, né, tantas CPUs que são rápidas, então a gente não precisa mais ser eficiente. E aí ele discorda disso. Let's say that Google has 10,000 servers and they use a gigawatt of electricity every hour. O Google tem 10.000 fontes e eles utilizam could you repeat the last part, please? They use a gigawatt, a billion watts of electricity every hour. E eles utilizam 1 gigawatt por hora. If you make your program 10% more efficient, Se você fizer o seu programa 10 vezes mais eficiente, then Google only has to use 9,000 servers and 900 million watts instead of a gigawatt. então o Google só vai ter usado 9.000 ao invés de 90.000 gigawatts. When I started programming, you measured the efficiency of a program by how long it took to do the problem. Quando eu comecei a programar, eu não tive tempo quanto tempo demorava para esse ato. These days, you measure the efficiency of a program by how long the battery in your cell phone lasts. Hoje em dia, você mede a eficiência de um programa por quanto tempo a bateria dura. Because an inefficient program will drain your battery very quickly in your cell phone. Porque um programa que não é eficiente, ele vai drenar a bateria do seu celular muito rápido. So efficiency is still very important. Então, a eficiência ainda é muito importante. So now I'd like to discuss closed source versus open source. Então, agora a gente vai discutir código proprietário versus código aberto. You're familiar with closed source programs because you get them all the time from Microsoft and Apple.
Vocês estão familiarizados com o código proprietário, porque vocês têm eles o tempo todo da Microsoft e da Apple. You may get your applications from Adobe or Oracle or some other company. Vocês fazem a aplicação pelo Adobe ou por outras companhias. And what these closed source programs do is teach you how to use those programs to solve a problem. E o que esses códigos proprietários fazem é como usar o programa para resolver os seus problemas. But the problem is you can't see how they solve the problem. Mas o problema é que você não consegue ver como resolver o seu problema. And with open source, you can still solve the problem, but then you could look at the source code to see how it solved the problem. Mas com o código aberto, você consegue resolver o seu problema e olhar para o código e ver como resolver o seu problema. So closed source teaches you one time how to use the software to solve the problem. Open Então, source. Go ahead. Sorry. Então, o código proprietário te ensina uma vez como resolver seu problema. Open source teaches you twice. It teaches you how to solve the problem, and it teaches you how it solved the problem. Já o código aberto te ensina duas vezes como resolver o seu problema e como resolver esse problema, como ele faz para resolver esse problema. But actually, open source could teach you 3 times. Mas, de fato, o código aberto pode te ensinar 3 vezes. It teaches you how to solve the problem, it teaches you how it solves the problem, and you can also look at the code to see how to make it better at solving the problem. Ele te ensina a resolver o problema, como ele resolve o problema, e ainda te ensina a olhar e observar como... Desculpa, sorry, I didn't take the last part. Could you repeat just last part, please? Yeah, it shows you how to improve the software to solve the problem. E também te ensina como melhorar o software para resolver o problema. Now, open source is good for developers and it is good for companies. O open source ele é bom para os programadores e para as companhias. Because open source allows them to develop their solutions faster. Porque ele permite que eles desenvolvam as soluções mais rápido. But they may create a solution and not pass on their changes to the end user. Mas eles podem criar a solução e não passar as mudanças para o usuário final. The end user may get a binary application just like Microsoft gives out, just like Apple gives out. Eles fazem o usuário ter que comprar essas aplicações. But free software makes the developer pass on their changes to the end user. Mas os softwares gratuitos, eles fazem os programadores passar a solução para o usuário final. And when the end user has that software, has that source code, they now have control over their software. Uma vez que o usuário final tem esse mapa, ele tem controle sobre esse software. We talk about freedom, and that is a word that some people have a hard time understanding. Quando a gente fala de liberdade, a gente fala de uma palavra que as pessoas às vezes têm uma dificuldade em entender. Politicians will say, "Oh, you're free," or people say, "You're free to do this," so I have free speech. But most people don't understand freedom. Os políticos dizem, vocês são livres. Muitas pessoas dizem, vocês são livres. Mas, de fato, a maioria das pessoas não entende o que é liberdade. But they do understand slavery. Mas elas, de fato, entendem escravidão. I'm sure in the history of Brazil, you're aware of slaves. They were chained, they were forced to do work. Eu tenho certeza que no Brasil vocês estão cientes, né, que os escravos eles eram acorrentados e obrigados a fazer trabalhos. They were told what to do, where to go, who to marry. Era dito para eles, era ordenado o que fazer, onde ir, com quem se casar. They had no control over their life.
Eles não tinham controle nenhum sobre a vida deles. But when you're given freedom, you now have control given back to you. Mas quando você tem liberdade, você tem esse controle devolvido para você. And people want to have control over the software that runs on their computer. E as pessoas querem ter controle do software que eles estão usando no computador deles. They don't want to be told you have to upgrade your software at this point. Eles não querem que seja dito para eles, você tem que atualizar o software nesse ponto. They don't want to be told this is how many people can use your computer at one time. Eles não querem que seja dito a eles quantas pessoas podem usar o computador por vez. They do not want to be told, oh, your computer is too old to run our software, so you have to buy a new one. Eles não querem que seja dito a eles, o seu computador é velho demais para rodar esse programa, então você tem que comprar um outro. And so free software gives you the control of your computer. Então, o software grátis, ele dá a você o controle sobre o seu computador. And people say to me, Maddog, I don't have the expertise to make these changes. E as pessoas me falam, Maddog, eu não tenho a expertise, eu não tenho o conhecimento para fazer isso. But maybe you could pay somebody to make those changes if they had the source code to the software. Mas talvez você deveria pagar alguém para fazer essas mudanças se elas tiverem o código-fonte para o software. And you say, oh, Maddog, that's too expensive. I can't afford that. Aí você vai me dizer, Maddog é muito caro, eu não posso pagar por isso. But if 10,000 people are using your software and they need to make this change, Mas há 10 mil pessoas que estão usando o software e precisam fazer essa mudança. then 10,000 people can contribute the money to hire the programmers to make the change. Então, 10 mil pessoas poderiam juntar o dinheiro e contratar o programador para fazer essa mudança. So free software gives you control. Então, um software livre te dá controle. Here's some other problems in the academic space with closed source. Aqui a gente tem outros problemas no espaço acadêmico com o código proprietário. These companies will come along and tell you, oh, the students can use the software for free. As companhias vão vir e vão te dizer, os alunos podem usar o software de graça. They call this academic licensing. Eles chamam isso de licença acadêmica. But now the student wants to take their computer and do some work with it and make some money. Mas aí o aluno quer levar o computador, quer trabalhar nele e ganhar dinheiro. This is not an academic use, and the student would have to buy a license for the software. Isso não é uso acadêmico. Então, o aluno vai ter que comprar uma licença para utilizar o software. And who wants to spend their time always counting these licenses? E você não quer passar o seu tempo sempre tendo que ficar contando essas licenças. I have better things to do with my time. Eu tenho coisas melhores para fazer com o meu tempo. A lot of people also think that free and open source software, hardware, and culture is just Linux. Muitas pessoas acham que o software aberto e livre, cultura e hardware, que é essa sigla que está aí, é apenas o Linux. In reality, there are many different operating systems that are either open source or free software. Mas, na realidade, existem uma série de outros sistemas operacionais que são também grátis e códigos abertos. FreeDOS is an open source version of MS-DOS and can run DOS programs binary compatible. O FreeDOS é uma versão grátis do MS-DOS e ele consegue rodar o programa tranquilamente. OpenBSD, NetBSD, and FreeBSD are all distributions that came up of the Berkeley software distribution. O BSD, FreeBSD e algumas outras versões que também são uma versão aberta do SD System. There's another operating system called TinyOS that's very small
and is used for Internet of Things. O TinyOS também é meio pequeno e é utilizado para coisas relativas à internet. Carnegie Mellon University, also known as CMU, developed a microkernel called Mach. O CMU, que é esse outro programa, ele desenvolve algumas coisas relacionadas ao Mac. There is an educational system called Minix, which is used to teach students. It is well documented. Tem o Linux, que ensina os alunos a como documentar as coisas. And there are even more operating systems that you can look at to see how an operating system works. Existem muitos outros sistemas que vão ajudar você a observar como os sistemas operacionais funcionam. But unlike the toy operating systems that I programmed when I was learning computers, Mas, além do sistema que eu programo, que eu utilizo nos computadores, if you study a system like BSD or Linux, these are used by companies all over the world. se você estudar o BSD, são sistemas que são utilizados por todas as companhias no mundo todo. So what you learn in using these systems, you can apply to jobs all over the world. Uma vez que você aprende a usar, aplicar esses sistemas, você consegue aplicar em trabalhos no mundo todo. And when this is not just about operating systems, you have hundreds of databases. E não é apenas operar sistemas operacionais, você tem centenas de bancos de bases de dados. You have video editing tools and video playing tools. Você tem ferramentas de vídeo para gravar, para editar e para tocar, para passar o vídeo. You can also capture and edit and distribute audio files. Você também pode captar, distribuir arquivos de áudio. You have geographical information systems tools. Você também tem ferramentas de sistema de informação geográfica. This is actually used by the Brazilian military to do mapping of the Brazilian rainforest. Isso é utilizado pelos militares brasileiros para fazer um mapeamento das florestas brasileiras. And some of the newest things that are coming out are Internet of Things tools that are open source. E uma das coisas mais recentes que estão surgindo agora é a internet das coisas e totalmente aberta. And if you go to places like GitHub, GitLab, and SourceForge, Se você vai a alguns lugares como GitHub, GitLab e SourceForge, busca alguns e SourceForge, you'll find out that there's over 400,000 projects and programs being developed by 2.6 million developers. existem mais de 400 mil projetos que estão sendo desenvolvidos para mais de 2,5 milhões que estão sendo desenvolvidos por mais de 2,6 milhões de programadores. And you can see how these programs work, and you can even join the development teams. Você consegue ver como eles funcionam e você também consegue se juntar ao time de programadores. But this is not just about software. We also have open hardware. Mas não é tudo sobre software. A gente também tem o hardware aberto. And one of the projects I'm working on, Caninas Lucas, is trying to design, manufacture, and distribute single-board computers inside of Brazil. E um dos projetos nos quais eu estou trabalhando agora, o Caninos Loucos. Maddog, can you repeat the last part? I'm sorry, I didn't get it. They're trying to design, manufacture, and distribute single-board computers inside of Brazil and Latin America. Tentando desenhar, fabricar e distribuir single boards, seriam computadores de placa única, não sei traduzir isso, gente, que podem ser distribuídos pelo país todo. Single board computers. Alex, se você puder me ajudar, ou alguém que estiver aí. Why should Brazil be sending billions of reais every year outside of Brazil to the United States and China?
Por que o Brasil deveria, então, estar enviando bilhões de reais para fora do país, para os Estados Unidos ou para a China? Why shouldn't people be learning how to build these things inside of Brazil and keep that money inside of Brazil? Por que as pessoas não aprendem, então, a utilizar isso e desenvolver isso no próprio país? Why should students graduate from universities in Brazil and feel they have to go to the United States or Europe or China to get an interesting job? Por que, então, que os alunos brasileiros que se formam nas universidades, eles ainda sentem que eles precisam ir para os Estados Unidos, para a Europa ou para a China para conseguir continuar, né, os seus estudos? When you are paying somebody in Brazil to design this hardware and manufacture it, then that money stays in Brazil. Quando você paga alguém no Brasil para fazer o design, então, desses hardwares, esse dinheiro fica no Brasil, esse investimento fica no Brasil. And that person buys local food, local housing, and pays local taxes. E essa pessoa vai comprar, então, comida local, vai conseguir pagar por moradia e vai conseguir pagar suas taxas locais. But when you send that AI outside of Brazil, it's gone forever. Mas quando você, então, manda isso para fora do país, é um dinheiro perdido para sempre. Because there's only so much cachaça that Bill Gates is going to drink. Porque é bastante cachaça que quem vai tomar é o Bill Gates. In addition to that, there are some new things coming that are very exciting. Mas aí, além disso, tem algumas coisas aí que estão surgindo que são muito, muito legais. Field programmable gate arrays can do certain tasks hundreds of times faster than the central CPU. I would need you to repeat that, I'm sorry. Field programmable gate arrays can do certain types of projects hundreds of times faster than a regular CPU. Esse field programming que ele disse aí pode fazer, então, as coisas muito mais rápidas do que uma CPU regular, uma CPU normal. So learning how to program and build FPGAs would be a very good thing to learn. Então, aprender a desenvolver esses FPGAs seria uma estratégia muito interessante. There is a project called Open FPGAs that show people how to build this and see everything about it. Tem um programa chamado FPGAs aberto que pode ensinar as pessoas a como lidar com isso, a trabalhar com isso. People know about CPUs like Intel and AMD. These are known as complicated instruction set computers. As pessoas conhecem muito sobre a CPU da Intel, da AMD, que são consideradas estruturas mais complexas. However, there's a different type of computer called a reduced instruction set computer. Mas tem um tipo diferente de computador que é chamado de Reduced Insight Computer. Reduced Insight Computer, you said? Reduced instruction set computer. Ah, tá. Então seria um computador de instruções reduzidas, né? Ou com redução de instruções. Fica melhor. And some of these are known as ARM, which you have in a lot of your cell phones, as well as Motorola and other reduced instruction set architectures. E algumas dessas instruções reduzidas que ele está falando, a gente encontra os nossos telefones, por exemplo, com ARM, e os próprios telefones da Motorola. But there's a new one coming out called RISC-V. Mas tem um outro agora que está saindo no mercado chamado esse RISC-V. And this is being developed by a whole groups of universities and companies who are collaborating together to make this new architecture. Que está sendo desenvolvido por um grupo aí de universidades e de empresas, né, que estão colaborando para fazer essa nova arquitetura. And companies will be able to make this new architecture without having to pay millions of dollars to some company. E as empresas vão conseguir chegar a esse objetivo sem ter que gastar milhões de dólares. And even Brazil could make CPUs using RISC-V technology and sell them.
E mesmo o Brasil poderia fazer CPUs com essa tecnologia RISC-V e poderia vendê-las. So because it's so open, you can see exactly how to make this CPU and then use that inside of your systems. Porque é tão aberto que você pode ver como se fazer, como se faz essas CPUs e usá-las nos seus próprios, nas suas próprias construções. Né? And again, why should Brazil be sending billions of reais outside of Brazil when they could do this work inside? E mais uma vez, por que o Brasil deve então mandar para fora do país bilhões de reais se a gente poderia estar fazendo isso aqui dentro? You have a wonderful country, you have beautiful people, and you should be keeping these people inside of Brazil to help make your country better. Vocês têm um país maravilhoso, com pessoas muito bonitas, e vocês deveriam fazer um esforço para manter essas pessoas dentro do país, para fazer com que as coisas aconteçam. So now we've talked about open software, open hardware. Now we talk about open culture. A gente falou sobre, então, o software aberto, o hardware aberto. Agora a gente vai falar um pouco sobre cultura aberta. Creative Commons is a type of licensing of text, graphics, music, and art of all types. Então, esse Creative Commons é um tipo de arquitetura que envolve texto, gráfico, música e arte de todos os tipos. When you write something or you create something, you have a copyright on what you've written and created. Quando você escreve alguma coisa, quando você inventa alguma coisa, você tem um copyright, os direitos autorais daquilo que é criado. But now you need a flexible licensing to tell other people what they can do with what you have created. Agora você precisa de uma licença flexível para dizer às pessoas o que elas podem fazer com aquilo que você já criou. And that is Creative Commons. E isso é o que ele chama de Creative Commons, que seria o que é comum, criativo em comum. Gilberto Gil, who was your Minister of Culture under President Lula, O Gilberto Gil, que era o ministro da Cultura no tempo do governo Lula, took 5 of his songs and licensed them with Creative Commons. ele pegou 5 das músicas dele e deu essa licença utilizando o Creative Commons. And now people could freely distribute his music and hear what Gilberto Gil sounded like. E então as pessoas podiam distribuir essas músicas que foram criadas pelo Gilberto Gil e conhecer um pouco do trabalho dele. More than that, they could remix some of his songs and put their own flair into them. Mais que isso, elas podiam então remixar algumas dessas músicas e colocar os seus próprios gostos ali, colocar os seus próprios toques nas músicas dele. And as long as they gave away the music, then they didn't owe anything to Gilberto Gil. E ao mesmo tempo que eles distribuíam as músicas do Gilberto Gil, eles não deviam nada para o artista. And there are people now in the northeast of Brazil that are using Creative Commons to make themselves known as musicians. E tem algumas pessoas no Nordeste do Brasil que estão usando o Creative Commons para fazer com que as pessoas conheçam seus trabalhos. So here is how you can learn on your own. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente pode aprender por conta própria. Go to a university page or pages and look for the curriculum that they have for their courses. Vá a uma página da universidade e procure pelo currículo que eles colocaram lá. Or find a certification like Cisco certification or LPI certification and find out what the objectives are. Ou encontre uma certificação como a Cisco, como a LPI, para descobrir quais são os objetivos desse curso. Go to the internet and find the books that talk about those subjects. Vá à internet e encontre livros que falam sobre esses cursos. You can study on your own, and you can use free and open source software, hardware, and culture to allow you to build the information you need. Você pode estudar sozinho, utilizando softwares e hardwares livres, de cultura também livres e abertas, para poder otimizar o seu trabalho. I had a friend of mine in Rio de Janeiro teach himself
computer science using old hardware that other people were throwing away. Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro que aprendeu sozinho os sistemas computacionais utilizando hardware antigo que as pessoas achavam que não servia para mais nada. He used free software to teach himself how to do networking and wireless networking. Ele utilizou, então, softwares livres para aprender a trabalhar com networking e com redes de contato também, que não são, que são wireless, né? He built a company that employed 6 people selling Wi-Fi inside of his favela. Ele construiu uma empresa, então, com 6 pessoas que vendiam conexões Wi-Fi dentro de uma favela. He eventually sold the company and then went off to do something else. Aí ele vendeu a empresa e foi fazer outra coisa. Today, he is working at the Catholic University of Rio de Janeiro on a job doing IoT for the city of Rio. E hoje ele trabalha, então, na universidade, na PUC do Rio de Janeiro, com a internet das coisas. He never had any formal training. E ele nunca recebeu educação formal sobre isso. Now, after you've learned this, you can now take certifications to get that certificate that says, I know this. Sabendo disso, agora a gente pode ir atrás dessas certificações que dizem para você assim, você consegue fazer isso, você sabe fazer isso. And you can take your certification and experience to an employer so that you can get a job. E você pode pegar essa certificação e mostrar para o seu futuro empregador e dizer que você pode conseguir aquele emprego. So we're going to talk about certifications and certificates for a little bit. A gente vai falar um pouquinho sobre certificações e sobre certificados. You can get certifications and certificates on all series of different things. Você pode conseguir, então, certificações e certificados em muitas áreas diferentes. Certifications in languages like C, C++, Python, and so forth. Por exemplo, você pode conseguir uma certificação em linguagem de programação, como C++, como Python. You can get a certification for specific distributions like Microsoft Windows or Red Hat Linux. Você pode conseguir uma certificação para sistemas específicos de distribuição, como Windows, por exemplo. But you can also get more generalized certifications for things like security or networking. Mas você também pode conseguir alguns certificados que são mais gerais, como a questão de segurança ou de networking. But again, you need to concentrate on the underlying principles and not just on a product. Mas, mais uma vez, é importante lembrar que a gente tem que se concentrar nos princípios e não necessariamente nos produtos. What's wrong with getting a certification on a product? E o que seria errado, então, conseguir uma certificação que é num produto? Just about the time you get the certification on the product, the company comes along and changes the product. Assim que você consegue, então, uma certificação num produto, a empresa vai lá e muda esse produto. Or the company comes along and says, we're not interested in that product anymore. Ou a empresa chega e diz assim, a gente não tem mais interesse nesse produto. Or the company goes out of business. Ou então a empresa sai do negócio, fale. So there was a company called Nortel Networks that was the second largest networking company in the world. Tem uma empresa, então, chamada Nortel Networks, que era a segunda maior no país. They started in 1895, and about the year 2015, they went out of business. Eles começaram em 1895 e ali por 2013, 2015, ele falou, eles saíram do mercado. And there were people who had dozens of certifications from Nortel Networks that their certifications were now useless. E as pessoas todas, eram muitas pessoas que tinham certificações para trabalhar com a Nortel Networks, e aí depois de 2013 elas já não tinham mais o que fazer com eles. But if you learn the underlying principles of the networking, then you could transfer that knowledge to some other product. Mas se você tivesse aprendido, então, os princípios, se você aprendeu os princípios subjacentes a esses produtos, você poderia transferir esses princípios para outros produtos. So as you look at certifications, you want to see the certifications that are open with their objectives.
Então, se você olhar para a certificação, você vai ver as certificações que são abertas aos seus objetivos. What do I mean when I say objectives for certification? O que significa quando eu digo objetivos para certificação? Let's say you're trying to do a certification as a systems administrator for Linux. Vamos imaginar que eu estou tentando fazer uma certificação como administrador para o Linux. One objective might be you have to be able to set up a file system for Linux. Quais objetivos que eu preciso fazer nos arquivos para o Linux? Another objective might be that you have to be able to create a new user account for Linux. Outro objetivo é que você precisa ser capaz de produzir um novo usuário para o Linux. And there may be hundreds of these objectives that you have to do for this particular certification. Existem centenas de objetivos que você precisa fazer para essa certificação. But if you know all of those objectives and you can say to yourself honestly that I know what to do, then you can take the test and get the certification. Mas então, se você sabe os objetivos, honestamente, você diz que você sabe como fazer, então você consegue fazer a prova e conseguir a certificação. Now, I've given you an example of the Linux Professional Institute LPIC 303, which has to deal with security. Agora eu vou dar um exemplo, né, como Linux Professional Institute, o LPIC 303, segurança. And if you go to that URL, you will see the objectives of that particular certification. Se você entrar nesse endereço eletrônico, você vai encontrar todos os objetivos discriminados para essa certificação. And you can get a better idea of what I'm talking about. E aí vocês vão ter uma ideia mais clara do que eu estou falando. But certifications are only a part of what you need to get a good job. Mas as certificações, elas são apenas uma parte do que você precisa para conseguir um bom emprego. And so, if you join with an open source development group, you can get the experience of working on a real live project. Se você se junta a um grupo grande que está trabalhando com open source, com código aberto, você... Could you repeat the last part, please? Uh-oh. So if you join a project, you can get the experience of working on a real live project. I can't hear you. Desculpa. Sorry. I'm sorry. Você consegue experiência para conseguir trabalhar na vida real. So what you need to do is pick out a project that you're passionate about. Então, o que você tem que fazer é escolher um projeto pelo qual você é apaixonado. So let's say you really like video. You like making movies, you like making videos. Vamos dizer, por exemplo, que você realmente gosta de vídeo. Você gosta de fazer filmes, você gosta de fazer vídeo. You might see a project which is a video editor and you're using it and you say, oh, it'd be really nice if it could do this. Então você tem um projeto como a respeito de vídeo e aí você fala, isso é legal, eu quero fazer isso, eu consigo fazer isso. So you can look at the source code of the project because it's visible to you, and you can try and make those features. Então você consegue olhar para o código aberto do projeto, porque ele é visível para você, e aí você consegue trabalhar nessas características. Maybe you start out by just simply fixing some bugs that are in their bug tracking system. Você começa apenas estabelecendo alguns bugs no sistema. The next thing, you might start implementing small features to make the editor better. These are things that the developers have not had the time to do. Outra coisa que você pode fazer é passar a implementar algumas características que os programadores originais não fizeram. After a while, the developers will start saying, hey, you're doing a good job, you're doing good work. Então as pessoas podem começar a dizer, olha, você está fazendo um bom trabalho, então você realmente está fazendo um bom trabalho. And you need to save
these emails and these things saying that you've done good work. Então, esses e-mails que você recebe de colega dizendo que você, te elogiando, dizendo que você fez um bom trabalho, você tem que começar a guardar esses e-mails. This becomes your portfolio that you take to a potential employer. Esses e-mails te elogiando o seu trabalho, eles se tornam um portfólio, uma pasta, que você vai apresentar quando você for tentar um emprego em determinado lugar. Because it's an open source project, your potential employer can actually look at the project and see your code. Como é um código aberto, o potencial empregador, a pessoa que potencialmente quer te contratar, ele vai ter acesso a isso, ele vai poder olhar, ele vai poder ver tudo que você conseguiu fazer. They can look at the mailing list and they can see the ideas that you had and the interaction that you had with the developers. Eles vão poder olhar para esses e-mails que você trocou com esses programadores e eles vão poder ver as ideias que você teve, as ideias que você apresentou e as ideias que foram utilizadas. You can ask for recommendations from the people who are working on the project. Você consegue também pedir recomendações das pessoas que estão trabalhando com você nesse projeto. And you can write blogs and articles and papers about the work that you're doing on the project. Você consegue escrever blogs, artigos científicos a respeito do que você está desenvolvendo e trabalhando nesse código aberto. And you'll become more visible to potential employers. Dessa forma, você vai ficar mais visível para potenciais empregadores. So most of you know the distribution called Ubuntu. A maioria de vocês conhece a distribuição chamada Ubuntu. Ubuntu was actually started from code that was made by the Debian distribution. Ela começou basicamente por um código que foi feito for what industry? Sorry, could you repeat? It was made from code that was created by the Debian distribution. Foi feito pela Debian, pela distribuição Debian. Mark Shuttleworth, who started Ubuntu, did not call up a headhunter or human resources person. Ele não trabalhou na parte de recursos visuais, Mark Shuttleworth não trabalhou na parte de recursos humanos. He did not advertise in the newspapers to say, I'm looking for developers. Ele não anunciou em jornais dizendo, olha, eu estou procurando desenvolvedores. Instead, he took all of the source code for Debian and all of the Debian mailing list and put that on his laptop computer. Ele pegou todo o trabalho do Debian, tudo que estava na lista de e-mail e colocou no computador dele. And then he went to Antarctica for 9 months to watch the penguins and look through the code. Ele foi para a Antártica por 9 meses para ficar lá com os pinguins e ver o código. And when he came back from that trip, he said, I want you and you and you to come work with me on Ubuntu. Aí ele disse, então eu quero você para vir trabalhar comigo na Ubuntu. Because he knew who the good programmers were, he knew the people who had good ideas, and he knew the people who could get along with other people. Ele viu as pessoas que fizeram bom trabalho, as pessoas que conseguiam trabalhar bem em grupo e as pessoas que ele queria na companhia dele. And this is what you can see when you work with open source. E é isso que você consegue ver quando você trabalha com código aberto. No closed source company would ever expose the names of the developers to other people. Se a gente tem o código proprietário, eles nunca expõem o nome para outras pessoas. Who works on Microsoft? Nobody knows. Quem trabalha na Microsoft? Ninguém sabe. It isn't Bill Gates. Não é o Bill Gates. So here's some more ways to get started. Maybe you can do gratis work for nonprofits. Tem outras maneiras que você pode começar. Talvez você pode fazer trabalho grátis, sem fins lucrativos. Maybe you can learn a subject and teach or mentor somebody else. Talvez você pode aprender um determinado assunto, uma determinada matéria, e ensinar ou ser mentor de outra pessoa. When you study for a course, sometimes you say to yourself,
I don't understand this, but they'll never ask this on the test. Quando você estuda alguma coisa, às vezes você diz, cara, desculpa, eu não aprendi isso, mas isso nunca vai ser perguntado numa prova. And maybe you're right, and you manage to get a good grade on the test, even though you don't know that information. Talvez você esteja certo, talvez você ainda consiga tirar uma boa nota na prova, mesmo que você não saiba aquele assunto específico. But when you have to teach a difficult subject to somebody else, you're not allowed to not know it. Mas uma vez que você vai ensinar uma matéria difícil, um assunto difícil para uma outra pessoa, não é permitido que você não saiba isso. And every professor will tell you that the thing that the students ask about is the things that maybe you don't know that well. E a maioria dos professores vão perguntar que as coisas que os alunos perguntam, na maioria das vezes, são as coisas que os professores não sabem muito bem. I took compiler design twice, and I barely got past it. Ele fez a matéria de design comparativo 2 vezes, mas foi muito difícil para ele passar. Ele mal passou. But when I had to teach it the first time, I learned it perfectly. Mas quando foi a primeira vez que ele teve que ensinar, ele aprendeu perfeitamente. And even though I have not taught compiler design for over 20 years, I could still teach it today. E mesmo ele não trabalhando com isso durante mais de 12 anos, 20 anos parece, ele ainda consegue ensinar hoje. So teach and mentor somebody else in order to really learn a subject. Uma vez que você ensina, que você é o mentor de alguém, você realmente vai aprender o assunto. You can also start a cooperative company with your friends. Você também pode começar um negócio cooperativo com seus amigos. Create a business plan. Know what you're going to build, what you're going to sell, and how you're going to make money. Faça um plano de negócios, veja o que você vai vender, o que você vai criar e como vocês vão ganhar dinheiro. Use open source software, open hardware, and open culture to bring together the materials to create your prototype. Utilize tudo que for aberto, código aberto, cultura aberta, tudo que ele falou durante a palestra para utilizar na construção dessa companhia de vocês. Use social media to do your advertising. Use mídias sociais para fazer a sua propaganda, o seu marketing. Use a Kickstarter program to get the money so that you can start your project. Use o Kickstarter programa para conseguir o seu dinheiro a fim de que você consiga começar o seu negócio. You do not have to use millions of dollars to get started with a company anymore. Você não tem mais que ter milhões de dólares para começar o seu próprio negócio. I know of at least 2 entrepreneurs inside of Brazil that started with open source and now they've built up companies that are worth millions of dollars. Ele conhece pelo menos 2 empreendedores do Brasil que começaram o negócio deles e hoje ganham milhões de dólares. Someday you may be an old fart like me. Um dia você pode ser um velho cara como eu. É difícil traduzir esse old fart, mas é um velho como eu. But I will tell you that in the 50 years that I've been in computer science, I've learned something new every day. Mas eu posso dizer que em 50 anos como programador de computador, eu aprendo uma coisa nova todos os dias. The worst possible thing you can be is bored. A pior coisa que você pode ser é ficar entediado. So learn something new every day and apply it. Então, aprenda algo novo todo dia e aplique isso. Certifications can help keep you on track of learning new things every day. Certificações, elas podem fazer você continuar no caminho para aprender coisas novas todos os dias. And certifications can help you change direction when you've tired of doing whatever you were doing. E as certificações também podem te ajudar a mudar a direção quando você está cansado de fazer o que você está fazendo.
So I have been a programmer and a systems administrator and a manager and a marketing person. And every single thing I learned in university, every single thing I have used in my career. Todas as coisas que ele aprendeu na universidade, marketing, engenharia, enfim, todas as coisas que ele aprendeu, ele utiliza na carreira dele. And with all of that having been said about learning on your own and continuing learning, I have never regretted the years I spent at university. E com tudo isso que eu disse sobre aprender por conta própria, sobre aprendizagem contínua, eu nunca me arrependi dos anos que eu passei lá na universidade. I started out in electrical engineering at a time where people did not have computers in the home. Eu comecei então um curso de engenharia elétrica num tempo em que as pessoas não tinham computadores em casa. And so my undergraduate degree was half engineering and half business. Então, a minha formação ela foi metade engenharia e metade negócios. And I did programming using these computer things. E eu fiz programação utilizando essas coisas de computador. Back in those days, people wrote programs to solve their own problems. Naqueles tempos, então, as pessoas utilizavam os programas para resolver os seus próprios problemas. There typically were not programmers who wrote programs for other people. Elas não eram pessoas que eram programadoras que faziam programas para outras pessoas. Today, we would call them a professional programmer. Hoje a gente vai chamar essas pessoas de programadores profissionais. And I had a professor who taught programming who said to me, I would never be able to earn a living as a professional programmer. E eu tive um professor de programação que me disse que eu nunca poderia ganhar dinheiro fazendo isso. It's been 50 years and I'm still waiting to find out if he was correct. Já se passaram 50 anos e eu ainda estou tentando descobrir se ele estava correto. But the people I met at university have remained my lifelong friends. Mas as pessoas que eu conheci na universidade, elas ficaram meus amigos para a vida toda. So I hope that this talk has shown you that university is a good way, but not the only way to learn. Então eu espero que eu tenha conseguido mostrar que a universidade é um bom caminho, mas ela não é o único caminho. But you should also be using free and open source products so that you remain in control. E é importante que a gente pense em usar sempre esses programas de código livre e aberto para que a gente possa continuar tendo controle. I go to trade shows all the time where people are showing their computer products, and I have people that come up to me. Eu vou a alguns eventos e as pessoas às vezes vêm conversar comigo sobre os programas que elas estão desenvolvendo. É And they say, Maddog, I listened to you 5 years ago, and now I am a manager in my company. E elas dizem assim, Maddog, eu ouvi você 5 anos atrás e agora hoje eu sou um gerente dentro da minha empresa. Maddog, I listened to you 10 years ago about open source, and now I'm the chief technical officer of my company. Maddog, eu ouvi você uns 10 anos atrás falando sobre código aberto e hoje eu sou um dos responsáveis dentro da minha empresa. And one man walked up to me and said, Maddog, I listened to you 15 years ago, and now I own a company that has hundreds of employees, and I make millions of dollars a year. E teve um cara que chegou para mim e falou que me ouviu há 15 anos atrás, né, que hoje ele tem uma empresa que tem centenas de funcionários e que ele está fazendo muito dinheiro. So you can do it, and free software and open source can help you do that. Então você consegue fazer, você pode fazer, e o código aberto e livre pode te auxiliar nessa busca. And with that, it's the end of the talk, and now I try and answer questions. Assim eu encerro então a minha fala e espero as perguntas. And I thank the translators very much. You were very good. Eu estou agradecendo a gente. So, thank you very much for being so nice and keeping a very nice pace so that we could do it. Thank you so much. Very And being understanding. very patient. Thank you very much. Yes, and being patient to repeat the things we didn't get at the time. That's what I'm here for.
Thank you. Bom, pessoal, então quem tiver alguma pergunta para ser feita, a gente pede para colocar aqui no chat, nós vamos colocando para ele, tá bom? E o professor Flávio e o professor André vão traduzindo para o Maddog. Flávio e André, eu vou colocando alguns comentários, se vocês quiserem traduzir para ele, que foram tendo durante a palestra, tá bom? Ok. Uhum. Ok. Esse já nem precisa. So, Maddog, some comments here that you're showing us. Okay. So he's saying here that this guy, Professor Hiroshi, he could talk to you in person in 2007. He met you. That's what happens when you're an old fart. Ele falou que é isso que acontece quando você é um velhote. I actually started coming to Brazil in 1994. I came to a conference called DICAS that was run by my company, Digital Equipment Corporation. A primeira vez que ele veio para o Brasil foi em 1994 para um evento que estava sendo preparado pela empresa que ele representava. I went to the University of Sao Paulo, and I got to see the first Beowulf supercomputer that I'd ever seen in real life. Ele foi para a USP e pôde ver o primeiro supercomputador que ele viu na vida. They were doing some amazing work with it, and they continue to do amazing work. Eles já estavam fazendo um trabalho muito bom naquela época e eles ainda fazem um trabalho muito bom. A lot of people don't realize that one of the first companies to ever put Linux into a piece of hardware to use for networking was a company called Cyclades. Muitas pessoas não se dão conta de que a primeira empresa que colocou o Linux para funcionar foi uma empresa chamada Cyclades. What's the name of the company? Cyclades. Cyclades. Yes. Okay. And the person who owned it was a man named John Lima. He eventually took Cyclades to Fremont, California. E o dono dessa empresa, ele era chamado John Lima e ele levou essa empresa então para a Califórnia. Eu acho que João Lima, acho que é brasileiro. John Lima, né? Is he Brazilian? He is Brazilian, yes. Yeah, and the company Cyclades was a Brazilian company. They were one of the first companies to actually put Linux into their networking products. Ele era brasileiro? Não, pode ir, André, pode ir. Não, achei que a gente ia trocar. Ele era brasileiro e essa empresa era brasileira e foi uma das primeiras empresas que colocaram o Linux como programa deles. Brazil also had one of the first distributions of Linux called Connectiva. E o Brasil teve uma das primeiras distribuidoras do Linux que era chamada de Conectiva. And several good kernel developers have come out of Brazil. E muitos excelentes desenvolvedores, programadores, eles vêm do Brasil. You're going to have to help me read some of the... Okay, and how can I disclose my business correctly? How can I disclose my business? My business correctly. I don't understand the word. I don't understand the use of the word disclose there. What does it mean? I also don't know. Maybe it's bankrupt. Is it, Flavio? Maybe was it that because now we are trying to discover what the person said with disclose. So maybe if he can write that in Portuguese, se puder fazer a pergunta em português. Se puder fazer a pergunta em português, porque ele não entendeu o que é o seu disclose. Ele não entendeu o termo que foi usado. So Marcelo Jr. is asking, so the curriculum that you mentioned during the speech was created by a specific institution or there is a free use for it? You mean talk about Project Caninos Lucas? He's talking about the curriculum you described. Oh, if it that was curriculum for a specific institution. No, it wasn't a specific institution. It was actually a whole series of institutions that came together to create that curriculum.
there were hundreds of people who worked on it. And it's Ele actually gone through several renditions of it. está dizendo que, na verdade, não é um currículo de uma instituição específica, mas centenas de instituições que trabalharam para fazer esse currículo acontecer. There's, if you look at the PDF that I gave you for that, you can print it out and you can see that it's hundreds of pages long. Se você dá uma olhada naquele PDF que ele colocou o link lá, dá para perceber que tem centenas de páginas. Assim, ele é bem extenso, o documento. They also have a curriculum for computer science, which is different than computer engineering. Eles também têm um currículo para a ciência da computação que é diferente do currículo de engenharia da computação. They have another curriculum for information science. Tem um outro currículo para a ciência da informação. So, and like I said, about 300, the last I knew, 340 universities are using the computer engineering curriculum almost exactly like they have it. E assim, como ele mencionou durante a fala dele, umas 340 universidades, né, estadunidenses estão usando o currículo de engenharia da computação exatamente daquela forma. Okay, Caio Silva has two questions. First question is about your nickname, Maddog. He would like he would like to know how did it come out? Yeah, he would like to know. And the second question is that he would like you to tell about Caninos Loucos. Two questions, just about your name and Caninos Loucos. Yes, I really don't want to talk about the name because I've been asked about that hundreds of times, and you can search on the internet with one Google search and find it. So I'd rather spend the time to talk about Caninos Loucos. Ok, ele não quer falar sobre o apelido. Ele disse que já falou centenas de vezes e que você pode jogar no Google e descobrir isso facilmente. Então ele vai falar só sobre Caninos Loucos. So Caninos Loucos started off basically because of the Raspberry Pi. And as you know, if the Raspberry Pi, if you want to buy one in Brazil, it's a lot more money than you might pay for the Raspberry Pi in the United States or in Europe. Ok. Ele falou que começou basicamente pela... Flávio, Raspberry Pi é o que eu tô pensando mesmo. Torta de framboesa. Torta de framboesa mesmo. Uma torta de framboesa que, se você for comprar no Brasil, ela é muito mais cara do que se você fosse comprar nos Estados Unidos. Então, começou por conta da torta de framboesa. Most of this cost comes through import taxes or customs duties of bringing the Raspberry Pi into Brazil. Então, grande parte desse custo vem por conta dos impostos, né, e taxas de alfândega que são colocadas em cima do produto para trazê-lo para o Brasil. But if you bring just the parts of the Raspberry Pi into Brazil and assemble it here, the taxes go from 100% of the cost to 16% of the cost. Então, se você trouxer as partes para fazer a torta de framboesa aqui para o Brasil, e aqui você montá-la, você fazê-la, vai custar de 100% de impostos, vai cair para 16%. So I talked to the Raspberry Pi people and said, could we manufacture the Raspberry Pi in Brazil? Aí eu falei com o pessoal da torta de framboesa, a gente pode fazê-la aqui no Brasil, a gente pode trazer tudo e fazer aqui no Brasil. And I brought the Raspberry Pi people to Brazil to a campus party to show them how great the Brazilian people are. Aí eu trouxe essas pessoas aqui para o Brasil, para um campus, né, para mostrar, uma reunião para mostrar quão maravilhoso era isso aqui no Brasil. And they were very impressed, and they said, let's try and do this. Aí eles ficaram muito impressionados e disseram, não, vamos fazer isso. The University of Sao Paulo has a facility called a surface mount technology machine. A Universidade de São Paulo tinha uma sessão. What's the name of the session? A surface mount technology machine.
Uma máquina de superfície, tecnologia de superfície, algo do tipo. Eu acho que o Raspberry Pi é algum programa, alguma coisa específica, mas vamos seguir. É isso, lá. Não tem nada a ver com torta de framboesa, gente. É que a gente não é da área, eu tô traduzindo como torta de framboesa. I'm sorry, Maddog, because when you said Raspberry Pi, Flavio and I were in doubt. I said, is it a Raspberry Pi? We're talking about the pie. Yes, we were talking about the pie. And now we asked Douglas, it's a program, isn't it? Something like that. And Douglas said, yes, we are sorry, but we are not from the area, yes? É uma tecnologia, Raspberry Pi. It's a small computer. It's a very small computer, very inexpensive. Ok, então é um computador bem pequeno e muito barato. Sorry, we didn't know, people. We are absolutely sorry. A gente sente muito. Mas Raspberry Pi é um computadorzinho bem pequenininho, tá bom? A gente é professor de inglês, e como as tortas realmente são caras, eu pensei nas tortas, porque eu gosto de comer, né? Então, logo. So, Maddog, I'm just saying that I thought about the Raspberry Pi, I mean the actual Pi, because when you said that it is a lot more expensive in Brazil than in the US, I have to totally agree with that. And as I'm hungry, I thought about the pie, you know, because I don't understand about computers, sorry. It's okay. So this machine at the University of Sao Paulo is like a big robot, and it takes the parts, the electronic parts, and puts them onto the printed circuit board. Então, essa máquina, ela estava em pequenas partes na Universidade de São Paulo, e aí elas, semelhante a um robô, elas foram colocadas juntas para ser montada. So if we bought the parts from the Raspberry Pi people, the company that makes the Raspberry Pi computer, we could then put it on the surface mount technology machine, the robot, and it would manufacture the small computer. Então, se a gente pegar as partes de fora, a gente trouxer para esse local da Universidade de São Paulo, com esse pequeno robô, e a gente colocar ali em cima, a gente consegue montar essa máquina que eles estão falando, que é pequenininha, e eles conseguem montar em São Paulo, ficando tudo mais barato. So it took us 2 years to put this program together and to manufacture 10 of these little computers to prove that we could do it. Então demorou 2 anos para que eles conseguissem trazer essas partes e fazer essa montagem lá na USP e provar. Eles fizeram 10 máquinas, 10 pequenos computadores, e eles conseguiram provar que eles de fato conseguiam fazer isso. And after 2 years and producing 10 of these little computers that worked perfectly, the Raspberry Pi people said no. E depois de 3 anos que eles estavam fazendo isso, que eles conseguiram fazer, o pessoal da companhia disseram não. So then we found another company, this time in China, who had a similar little computer. Então eles encontraram uma outra companhia, dessa vez na China, que tinha um computador pequeno, bastante semelhante. And we went to them and said, could we build your little computer in Brazil? Então a gente foi até eles e a gente perguntou, a gente poderia construir o seu computador pequenininho, o pequeno computador de vocês lá no Brasil? And they said no. E eles também falaram não. Nossa. But I am a very persistent person. Mas eu sou uma pessoa muito persistente. So I met them at a trade show, I took them out to dinner, I fed them lots of beer, and they finally said yes. Ele infernizou a vida deles, literalmente, e aí eles disseram sim. And so we started to produce that little computer. Então a gente começou a produzir esse pequeno computador. Nossa, pequeno mesmo. And it has taken us 6 years to get to the point where we can produce these reliably and for a low enough cost. E acho que vai demorar 6 anos, pelo que eu entendi, para que eles produzam e consigam vender aí por um preço bastante baixo. Produzir e vender por um preço baixo. But we've done more than just assemble the parts that they produced. Mas a gente fez mais do que apenas juntar as partes que eles produzem. We have made changes to the design to make it about 30% faster. A gente fez mudanças no design para que ele seja 30% mais rápido. It can work at a higher temperature than their design could. Ele consegue trabalhar numa temperatura mais alta do que o outro design conseguia. And it uses memory, which is actually made in Brazil by a company called Smart.
SMART. E ele usa um software que foi feito no Brasil numa companhia chamada Smart. So we're using components, some components that are actually made in Brazil instead of just importing everything from China. Eles estão usando os componentes que foram feitos no Brasil, ao invés de ficar importando tudo da China. In addition, we've created a tiny, tiny little computer, which, okay. So I should tell you that all of our computers are named after dogs. Então This computer is the Labrador, because the Labrador is a friendly dog. Ok, então eles dão nome para os computadores, nome de cachorro. Então, por exemplo, porque o labrador é um cachorro muito amigável, então aquele computador ali chama labrador. The name of the program, of course, is Caninos Loucos, or Crazy Dogs. Então, por isso que o nome é Caninos Loucos, ou ele traduziu para o inglês, né? Crazy Dogs. But we wanted to create this tiny, tiny computer, but we didn't want to name it a Chihuahua. A gente criou esse computador muito pequenininho, mas a gente não quis dar o nome dele de Chihuahua. Because everybody hates Chihuahuas. Porque todo mundo odeia Chihuahua. So we named it the Pulga, or Flea. Então a gente deu o nome para ele de Pulga, ou Flea em inglês. Because all dogs have fleas. Porque todos os cachorros têm pulgas. And so this little computer will be used to gather information and data from all over. Então esse pequeno computador ele é utilizado para juntar informação todo ao redor. And it will send that data to this computer, the Labrador, for processing it and reducing the data down to something you can manage. Então eles enviam os dados, o labrador, para o labrador, acho que é isso. Me ajuda, Flávio, se eu não entendi apropriadamente. Eles enviam os dados para o labrador para que eles consigam fazer isso apropriadamente. When the pandemic first started up, Brazil needed a lot of respirators that help people breathe. Quando começou a pandemia, o Brasil precisou muito de respiradores para ajudar as pessoas a respirarem. Those respirators would cost anywhere from $20,000 to $30,000 a piece. Eles custavam cerca de 20 a 30 mil dólares cada peça. So the University of Sao Paulo created a low-cost respirator. Então a Universidade de São Paulo criou um respirador a custo baixo. That uses both a Labrador and a Pulga in the respirator. Que usa o labrador e uma pulga no sistema. And that respirator only costs $1,000 US. E aquele respirador custa apenas $1.000 americanos. So instead of $30,000 US, it now costs $1,000 US. Então, ao invés de $30 mil, custa apenas $1.000. And they manufactured 900 of them. E eles fabricaram 900 deles. So these are the types of projects that we want to stimulate and have people think about how they can use Labradors and Pulgas to solve problems. Então, é esse tipo de projeto que a gente quer estimular. Como eles podem utilizar o labrador e as pulgas para resolver problemas. So I guess that's all I could think about. If you have any more questions about Caninos Loucos, I'd be happy to answer them. É a única coisa que ele consegue pensar a respeito. Então, se vocês tiverem mais alguma pergunta sobre Caninos Loucos, ele também pode responder. So, Emmanuel Silva wants to know your opinion about intellectual property. So there's a person named Richard Stallman who believes there's no such thing as intellectual property. Tem uma pessoa chamada Stallman que não acredita nesse conceito de propriedade intelectual. I disagree with Richard Stallman. I think there is something called intellectual property. E ele discorda porque ele acredita que existe, sim, algo que a gente chama de propriedade intelectual. And I believe that a person has the right to say what happens with the thoughts that come from their brain.
E eu acho que uma pessoa tem o direito de falar sobre o que acontece com os pensamentos que saem da cabeça dela, sem direito. However, I also believe that the best thing you can do with the thoughts that come from your brain is collaborate with other people so that you can make the most of the thoughts that are coming from your brain. Mas também acredito que as ideias que saem da sua cabeça, elas podem ser melhor trabalhadas se elas forem trabalhadas em conjunto com outras pessoas. Richard Stallman, for example, does not like copyright. Essa pessoa que ele está mencionando, Richard Stallman, por exemplo, ele não gosta dessa ideia de direitos reservados, né, de direitos protegidos. However, if it wasn't for copyright, his license, GPL, would have no meaning. Mas se não fosse por essa propriedade e por esse direito, né, a licença dele de um determinado produto não teria sentido, né, não teria proteção. If there wasn't copyright, then people could take your software that you generate and make it would be in the public domain. Se não existisse, então, o copyright, né, o direito de produção, as pessoas poderiam fazer o que elas bem entendessem. And they could still create binary-only objects to distribute to people, and it would be just the same as Microsoft. E elas poderiam criar ainda objetos binários, e isso seria a mesma coisa que faz a Microsoft. So yes, I believe in intellectual property, but I encourage people to freely license their thoughts and their ideas and their software and their hardware. Então, sim, ele acredita em propriedade intelectual, mas ele encoraja as pessoas a disponibilizarem, né, de forma livre os pensamentos que elas têm. But they have to make a business plan that lets them know how to make money and keep their company going with using free software and free culture. Mas elas precisam ter também um plano de negócios aí que vai dizer como a pessoa vai conseguir fazer dinheiro com essa ideia. For example, Red Hat software, which creates the Red Hat distribution, was recently sold to IBM for $57 billion. Então ele está falando que esse software chamado Red Hat foi vendido para a IBM por $57 milhões. So here's a company that did everything as free software, but yet their company had that much of a value because they had a really good business plan. Então essa é uma empresa que trabalha muito com software livres, mas eles conseguem, né, capitalizar aí porque eles têm um plano de negócios muito bom. Sidney Roberto de Souza, ele thank you for your lecture, Maddog. What's the future of Linux when it comes to Web 3.0, dApps, and blockchain technologies? Well, all of those are new technologies that are coming out. A lot of them are relying on underlying technologies that were developed in free and open source. Blockchain, for example, blockchain is basically a mathematical distributed ledger. Sorry, you said a lot of information for me. I tried to interrupt you. I'm so sorry. All of those have some elements that came from free and open source software. Todas elas têm elementos, né, que podem ser software gratuitos. And if you take a look at the companies that are now incorporating open source and free software into their products. Se você olhar para as companhias que estão incorporando tanto o código aberto para dentro do funcionamento delas, dos softwares delas, there is no large company on the face of the earth that doesn't have some free software and open source inside of their company. Não tem nenhuma companhia grande na face da Terra que não tenha ou software grátis ou código aberto na companhia deles.
All of the 500 fastest computers in the world run Linux. Todos os 500 computadores mais rápidos do mundo, eles funcionam, roda neles o Linux. 60% of all the server systems in the world run Linux. 60% de todos os sistemas de superfície, eles funcionam com Linux. Linux is the most used operating system in creating embedded systems. O Linux é o sistema mais utilizado para criar sistemas coordenados ou conjugados. A lot of your home routers either run Linux or BSD. Tudo geralmente ou roda o Linux ou BSD. If you take a look at, let's see, embedded systems, routers. If you take a look at what companies like AWS, Google, what are they running on their systems? It typically is Linux. Se você olhar para essas companhias, Google, www, o que elas rodam é o Linux. So iOS, the operating system for the Apple phone, is based on FreeBSD. O iOS, né, que é o sistema operacional da Apple, ele é baseado em DOS. And Android, which is outselling Apple 2-1, is using Linux as its kernel. E o Android também está usando o Linux como a parte central. It's simply too expensive for companies to develop their own operating system and maintain it. É muito caro para as companhias desenvolver um sistema que não é grátis e manter o sistema não operacional e conseguir manter isso. Where companies make their changes and keep them as proprietary is on the upper levels. As companhias que conseguem manter isso são só aquelas companhias de níveis muito altos. A number of years ago, IBM sold off the notebook division to Lenovo. Alguns anos atrás, venderam para ele alguns equipamentos da Lenovo. They sold their laptop division for over $1 billion. Eles venderam a divisão de laptop deles por $1 bilhão. But at the same time, they took that $1 billion and they bought a company called PricewaterhouseCoopers. Eles venderam por $1 bilhão, a IBM vendeu por $1 bilhão e comprou uma companhia. What's the name of the company, the last one? PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers. I would not be able to translate. Eles venderam para outra companhia. So the thing is that the profit margin on creating laptops was only about 5 to 6%. A margem de lucro para produzir os laptops era apenas de 4 para 5%. That is not enough money for a company like IBM to survive. Não tem dinheiro suficiente para companhias como a IBM sobreviver. But a smaller company like Lenovo might be able to survive with that type of profit margin. Mas empresas pequenas como a Lenovo são capazes de sobreviver com esse tipo de margem de lucro. But where IBM saw the most amount of profit was in creating solutions. Quando a IBM vendeu, eles acabam criando soluções. Business solutions for large multinational companies. Soluções de negócios para companhias maiores, multinacionais maiores, grandes. If you see an IBM advertisement on the TV or in the airport, se você vê uma propaganda, um anúncio da IBM na televisão ou no aeroporto, you never, ever see them mention a machine or a piece of software. Vocês nunca vão ver que eles mencionam uma máquina ou um software específico, uma parte do software. They only say IBM Business Solutions. Eles só falam IBM Soluções de Negócios. Because in creating those business solutions, you typically have a 19 to 20% profit margin. Porque com esse negócio de criar soluções para os negócios, você tem uma margem de lucro de 90%. When Linux first started out in about 1999, IBM put $1 billion of investment into Linux.
Quando o Linux surgiu, a IBM colocou cerca de $1 bilhão investidos nesse sistema. People thought they were crazy. As pessoas acharam que eles estavam totalmente loucos. But later that year, IBM told people that they had made $2 billion of profit off of it. Mas mais tarde, naquele mesmo ano, a IBM divulgou que eles haviam feito 2 bilhões de lucros através daquele negócio. And that next year, IBM put another $1 billion of investment into Linux. E no ano seguinte, a IBM colocou $1 bilhão de investimentos no Linux novamente. So when people tell me you can't make money with free software, I tell them, I'm sorry, but you can. Quando as pessoas dizem você não consegue ganhar dinheiro com software grátis, eu digo desculpa, mas você pode. It's just you have to have a good business plan. A única coisa que você precisa é ter um bom planejamento de negócios. So now, Caroline is saying that she has. Já ouvi muito dos meus contratantes. I've heard a lot from the people that hire other people, that women, they don't go far in this field. Could you say something to make women more excited about it? The women that are here, saying something related to that, because this is some kind of taboo. This has been a very great puzzlement to me. Isso tem sido uma coisa muito interessante que eu tenho pensado a respeito. When I started in computers in 1969, quando eu comecei na área de computadores em 1969, about 40% of the people I worked with were women. Por volta de 40% das pessoas com quem eu trabalhava eram mulheres. And there were a lot of women in middle management. E existiam muitas mulheres e pouco gerenciamento. Some of my managers were women. Algumas das minhas gerentes eram mulheres. When I taught at Harvard State Technical College from 1977 to 1980, quando eu dei aula, então, na universidade de 1977 até 1980, about 30 to 40% of the people coming into data processing were women. De 30 a 40% das pessoas que estavam estudando processamento de dados, esse número era de mulheres. 30 a 40%. I left the university and I went to Bell Laboratories. Eu saí da universidade e eu fui para os laboratórios Bell. And we still had a lot of women doing programming. E ainda assim nós tínhamos muitas mulheres trabalhando com programação. But then in 1983, I went to Digital Equipment Corporation. Aí, em 1983, eu fui para uma empresa chamada Digital what? Digital Equipment Corporation. É uma empresa chamada Digital Equipment, equipamentos digitais. And it changed. E mudou um pouco isso. If you were a man, you typically went into programming. Então, se você fosse homem, você iria para a área de programação. If you were a woman, you typically did documentation. Se você fosse mulher, você faria basicamente documentação. That wasn't completely and always true, but it was a pattern. Não era sempre assim, mas tinha um certo padrão observado. And people have studied this, and they're not really sure why it happens. As pessoas estudaram isso, mas elas não têm muita certeza do porquê essas coisas aconteciam. But the best theory I have heard is that at a particular time, the personal computer came out. Assim, existem algumas teorias, e uma que eu ouvi é de que em algum momento o computador pessoal, o PC, surgiu. And they were very expensive at first. E eles eram muito caros no início. So what happened was when parents had when a child had a birthday party, if it was a boy, they might actually get some computer. Então, o que aconteceu é assim, quando os pais tinham filhos que faziam aniversário, se o aniversariante era um menino, talvez ele ganhasse um computador. If it was a girl, they might get a doll, or they might get a kitchen range, a toy kitchen range, or something else that was appropriate for girls. Se fosse uma menina, ela ia ganhar uma boneca, um desses joguinhos de cozinha, porque isso era apropriado para as meninas. And so the boys, as they got older,
they got more comfortable and went into computer science. Então, os meninos, conforme eles iam crescendo, eles já estavam mais familiarizados e iam estudar a ciência da computação. And to me, I mean, this is only an explanation. It's not, there's nothing that says that a woman can't be as good or even better than a man at programming. E para mim essa é a única explicação, porque não tem por que uma mulher não ser tão boa ou ainda melhor que um homem nessa área. And this is something that we're trying very hard to correct at the Linux Professional Institute. Isso é uma coisa que a gente tem tentado corrigir lá no Instituto Linux, onde ele trabalha. Throughout the years, I've supported programs called Linux Chicks. Durante, assim, ao decorrer do tempo, eles têm dado suporte a alguns programas chamados Garotas do Linux, por exemplo, tem um programa com esse nome. It was started by a friend of mine named Deborah Richards. Que foi iniciado por uma amiga dele chamada Deborah Richards. And she was trying to get more women into programming. Que estava tentando trazer mais mulheres para essa área da programação. I used to be on the board of directors for the Unix Association. E eu costumava trabalhar, então, ali entre os diretores. And we had a specific program to get more women in, named after Grace Mary Hopper. E nós tínhamos um programa específico para atrair mais mulheres para a área, baseado no nome da Grace Mary Hopper. I give talks all the time telling people that the first known programmer was a woman named Ada Lovelace. E toda vez que eu faço uma fala, eu enfatizo que a primeira programadora foi uma mulher chamada Ada Lovelace. She wrote programs for a mechanical computer named the Difference Engine. Ela escrevia programas de computador para... I'm sorry, the last part. It was called the Difference Engine. Isso, para um sistema de computador chamado a máquina diferente, the Different Engine. This was built in the 1860s. E isso foi construído lá na década de 1860. And she wrote the programs to go on this computer. E ela fez, então, os programas para rodar nesse computador. The computer was never finished, so they didn't know if her programs would work. Então, o computador nunca foi terminado, então eles não saberiam se esses programas funcionariam ou não. But over 100 years later, in fact, 150 years later, they actually built this computer from the plans. E aí, 150 anos depois, eles conseguiram construir esse computador. And they put her programs on the computer and they worked. E eles pegaram esses programas que foram criados pela Ada, colocaram no computador e ele funcionou. One of the first modern day programmers was a woman named Grace Mary Hopper. Uma das mais famosas programadoras dos dias mais atuais foi chamada Grace Mary Hopper. In 1945, she programmed a machine called the Mark I computer. Em 1945, ela fez uma programação de uma máquina chamada Mark I. She was in the Navy. She was a lieutenant during the war, and she programmed that computer and wrote the first programming manual. Ela foi uma tenente que trabalhava na Marinha durante a Guerra Mundial e ela escreveu um manual para essa construção dela. She was also the first person to apply the term bug to a computer. E ela foi a primeira pessoa a utilizar o termo bug, a gente fala em português, para o computador. She was a wonderful woman. I knew her personally. Ela era uma mulher maravilhosa e eu a conheci pessoalmente. So, we're trying at LPI to get more women into programming. Então a gente está tentando lá no Instituto Linux trazer as mulheres para essa área da programação. But it's not just women, it's also non-white people. E não só mulheres, mas também pessoas não brancas. I believe that the programming population should match up with the population that surrounds them. Eu acredito que as pessoas que trabalham com a área de programação deveriam ser as pessoas que, de fato, representam aquela sociedade. So if 50% of the people in the world are women, then 50% of the programmers in the world should be women.
Se 50% da população é de mulheres, então 50% das programadoras deveriam ser mulheres. This is not rocket science. Isso não é, tipo, nada muito difícil de entender. If you live in a country where 90% of the people are black, Se você mora num país onde 90% das pessoas são negras, then 90% of the programmers should be black. então 90% dos programadores deveriam ser negros. No, I don't understand it. All I can do is to try and make it better. Eu não consigo entender muito, mas assim, eu tento fazer o meu melhor. And this is not some wonderful thing because Maddog's a wonderful person. Isso não é uma coisa maravilhosa porque o Maddog é uma pessoa maravilhosa. We have problems in this world that we have to fix. Nós temos problemas nesse mundo que nós mesmos devemos consertar. Why should we be doing this with only half of our brains? Por que a gente faria isso, então, só com a metade dos nossos cérebros? We don't need the wealthiest people to be computer programmers. We need the smartest people to be computer programmers. A gente não precisa que as pessoas mais ricas sejam os programadores de computador. A gente precisa que as pessoas mais inteligentes sejam os programadores. And if being a good programmer makes you wealthy, well, that's just icing on the cake. E se ser um bom programador, né, faz com que você seja uma pessoa rica, aí é só um complemento mesmo. So I hope I answered the question about diversity in computing. Ele espera que ele tenha respondido, então, a pergunta sobre diversidade na área de computação. Bom, pessoal, eu tenho muitas perguntas ainda no chat, mas para a gente não prolongar mais, nós vamos finalizando por aqui, tá? A gente agradece a participação de todos que estão conosco. Gostaríamos de agradecer aos professores Flávio e a Andrea por estarem aqui também na tradução simultânea. Maddog, muito obrigado. Estamos abertos aqui para recebê-lo, né, em Três Lagoas. Tem até uma pergunta que eu não coloquei, mas fizeram: quando que o senhor estará em Três Lagoas? Se vocês quiserem. Tá. So there were still many questions to be asked, Maddog, but there is no time anymore, so we're going to be finishing. Douglas is saying that he would like to thank you for being here with us. And there is also a very intriguing question. They want to know when you're going to be in Três Lagoas, the state of Mato Grosso do Sul, Brazil. So when you're going to visit. Well, there was a lot of questions about Bitcoin, and there's actually a conference in Sao Paulo in May 20th to 22nd. It's called BitConf. I'll stop there. Ele está dizendo que tem muitas perguntas relacionadas a Bitcoin e vai ter um evento em maio em São Paulo sobre isso. So Alex has been trying to see if he can bring me from Sao Paulo to your universities, and we'll see if that can happen. O Alex está tentando trazê-lo, né, do lado de São Paulo para cá. Vamos ver se isso vai acontecer. And if that does happen, then we can all sit down and have a nice Raspberry Pi together. Se isso acontecer, a gente pode todo mundo sentar e comer uma torta de framboesa. Pontuando o erro dos tradutores, gente. Fiquem tranquilos. Eu não quis parar ali na hora, porque vocês estavam traduzindo para não atrapalhar, né? Mas por favor, assim, porque a gente é da área de letras, né? Então... Bom, só para pontuar, pessoal, o coordenador do ReCoTADS, que é o projeto que eu falei no começo, é o professor Alex, então gostaria de agradecê-lo. Agradecê-lo porque ele fez esse contato com o Maddog. Ele não pôde estar aqui com a gente porque virtualmente ele montou um laboratório para os alunos assistirem e está lá dando uma ajuda para o pessoal, porque a internet estava oscilando e ele estava ajudando, tá bom? Então, agradeço, uma boa noite. Se o Maddog quiser fazer as considerações finais, por favor, pessoal, vocês podem passar para ele, tá bom? Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco essa noite. So Maddog, he was saying that he would like to thank Alex for organizing the whole thing,
So he couldn't be here because he is in the lab with his students. He was trying to help them out how to access the internet because they had some problems with the internet connection in there. Oh. And also Douglas asked you if you want to say like some final comments, some final words, if you have something else to say. And he thanks you once again. So I have been in the computer field for over 50 years. And one of the things that really makes me enjoy computers is that's one of the few places where you can use pure logic to solve a problem. And Bom, ele tá dizendo então só just a little bit, too much information. Wait a second. So he was saying that he's been olha, ele tá dizendo então que ele tá nessa área já há mais de 50 anos e que uma das coisas que ele mais gosta nessa área da computação é que é um dos poucos lugares em que a gente pode utilizar a lógica pura. so that has made me, I've always enjoyed my work over these last 50 years. There hasn't been a single day that I can remember where I was bored. And to me, being bored is the worst possible thing that can happen to you. Então ele fala que ele sempre gostou do trabalho, então nesses 50 anos aí de área, né, ele está dizendo que não consegue se lembrar de dias em que ele se sentiu extremamente entediado e ele acha que o tédio é a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa. So for me, computers have always been like solving a puzzle. And people say to me, Maddog, you don't play computer games. I don't. I don't like computer games. Ele está falando então que trabalhar com computadores para ele sempre foi como trabalhar com quebra-cabeças, né? E aí as pessoas dizem para ele, mas você nem joga jogos de computador. Aí ele diz que ele realmente não gosta de jogar, não. That's because every program I write is a computer game. It is solving a puzzle. It is making it work and making it work efficiently. Isso porque todos os programas que ele faz, eles são como se fossem jogos de videogame. Então, é um desafio para fazer com que eles sejam eficientes, eficazes e trabalhem adequadamente, funcionem adequadamente. So I would rather spend my time doing that type of game solving than playing a video game. If people like playing video games, that's up to them. But Então, ele gosta mais de passar o tempo dele fazendo esse tipo de coisa, construindo esses programas, que é como se fosse o jogo de videogame dele, mas se as pessoas gostam de jogar videogame, é com elas. my husband likes playing video games, and he continuously tries to get me to play them. And I said, no, I'm sorry. Ele diz que o esposo dele gosta de jogar videogame, e aí ele tá sempre tentando convencê-lo a jogar também, e ele fala, não, desculpa, não gosto. Okay, thank you very much. I've enjoyed this evening, and thank you very much for the help that you've had in interpreting. And I'm sorry if I went too fast or at any time. And good night to you all. Então ele tá se despedindo, dizendo que foi um prazer estar com a gente aqui, desejando uma boa noite. Maddog, thank you very much. You were not fast-paced. You were just perfect in speech. Okay, sorry if we may have gotten something wrong with the translation. Yes, it's not our area. It's very hard whenever you use technical language. But thank you very much. You are a gentleman. It was a pleasure to work with you. Good night. Good night. Good night.